Всем здоров, народ, с вами Мивар. Мы продолжаем проходить игру Kingdoms of Amalur. Так, я теперь, даже не знаю, чем заняться. Нет, я знаю, чем мне заняться. Да. Несите ко мне в деревню, схожу к целителю. А то не ровен час копыта отброшу. Хотелось бы мне копыта-то отбросить. Так, нет, мне нужно куда-нибудь еще подняться. Этажом выше. It is good to see Gorhart overcome the fear that it harbored. Исцеление. Так, еще я тоже сделала. Снять проклятие. Снять проклятие. For so long. Be safe. Аж штуку мне стоило иммунитет. Снятие проклятий. Нифига себе. Не дешево. Однако. Так. Задание. Так. Ну, в общем, мне кажется, отсюда будет ближе пройти туда. Возможно, я не прав. Карта местности. Тут есть какие-нибудь квесты? О, воу. Так. Хуй засранца, а? Так. Так, все сдохли. Уровень повышен. Так, ну что, докачиваем убеждения. Так. Все. Оглушенным врагам вообще отлично типа должно заходить. Блин, оглушение идет только за решающий удар. Да. Так, стоп. Идем теперь уже с солдатом. От армии Алфар до человеческих армий солдаты Амулура славятся своим искусством ближнего боя. Следующий этой судьбой получает способность оглушать своих противников сокрушительными атаками. Келес.
Водный камень. I was told of ancient days when wise priestess Beala Tirin to goddess Lyria spoke. The people, remembering all after war, called for Durek's fate. I say, isn't there anything we can do about all this uncivilization in these lands? We have magic and weapons. Should be easy work. But you could fit the bill. I'm part of an expedition to the teeth of Naros, and we need another to come with us on the journey. Я не видел, что ты мне квест мог дать, ну давай. It's as I said, we're going to the unexplored land south of Dalentarth. Our coffers will thank us when we get there. If you need more information, find our camp near Ettenmere and the Varani woman, an ominous name. Naros is the Cranwins helped found the Order of the Ash. This is rather base work for one of my... Leave me! Ну и иди нафиг. Ну я подумаю над твоим предложением. Так. Значит, пообщаться с Агартом Далахи. Все рассветленные мэри. По-любому еще какие-нибудь квесты будут. Lord Ferrara, valiant warrior, destroyer of Enfaminir, Duke of the Hylarans, protector of the Ring of Kiozai, discoverer of the island of Meropis, were he only to meet a better end. Это ферма. Я уже думал город, но нет, это просто ферма. И в принципе, слава богу, что это всего лишь просто ферма. Так. Значит, что у нас тут есть по квестам? Есть два квеста. Stranger? Only one head, by the mercy of the gods. I thought my time had come at last. Fate does not seem to hold much stock in my expedition, but it leaves me alive to see its utter failure through to the end. Что ты здесь I делаешь? was leading an expedition to recover a pair of Arathi artifacts, known only as Shine and Shadow. I've spent the last decade researching them. Texts say the artifacts are powerful, but what they can do is never explicitly stated. Regardless, the Templars feel it best to place such items under their guard. But the Etin have hit us hard. And it's said that the artifacts are guarded in Delak by an ancient powerful shaman of their kind. I'm at a loss for what to do. Я могу их I вернуть. have not had such good news in some time. My research indicates that the artifacts are somewhere in Delak. It seems they're now a trophy of the Etin. Окей. I can promise you this much. Though my expedition was underprepared, it was not underfinanced. A large reward waits for one who finds the artifacts. Где My все-таки? research has tracked them to Delak. There is talk of an ancient Вицен guardian. Энтел. I'm here from Odessa on business. The rest of my expedition was wiped out Ах by ты the Etin. украинец. Can't say I know all Шутка, that much шутка. about the old Ничего не man, имею other than против he's a fisherman here in других Ettenmere. стран. He's quite a hospitable man, though. He let me stay here without their impudence. Но seems tied Одесса. to their devotion. Одесса. From what I can tell, a Хотя small Одесса number есть of в Техасе. prominent shamans Ну, are rallying Одесса, them. разумеется. If someone had a head on their shoulder. I came here strictly for research purposes. This Так. There А ain't ты no мне что fish today, предлагаешь? stranger. It's best you look elsewhere. Ugh, can't even look a fish in the face anymore. Not Вы ever since I общались met с ним, that Фрэнк? nymph. I can remember when I first saw her. On the cliff to the south, overlooking Ettenmere. I saw that watery maiden and I fell in love with her. I've outlived my Imelda. My nephew Thaddeus up and left for Dyden Hill for want of never seeing me again. I had a chance of ending loneliness, but it was taken from me. The beasts of the wild scared her off. We were to wed by my pier, but I ain't seen her for days now. I'd searched, but the monsters all ripped me to shreds. Я помогу убить монстров. I bet you could indeed, but that's only half of what's needed. You must also find my bride-to-be. Then the wedding will be upon us. I've got to find the ring. I need to find my bear mask. I need to prepare. You best start by the pier.
If she's not there, keep heading south. She's bound to be somewhere. Go on now. I will ready myself for the wedding and then catch up to you. Сложно. I was to meet her at the old pier, but the gentle creature got scared by I first laid eyes on her from the cliff Мне overlooking the кажется, lake. ты ее to сам the испугал. south. I bet if you head south, you'll still find her. Well, I've seen a few fine women in my day. Even met a fey woman in Gorehart long ago. But that nymph, she's something else. Except for the fishy parts, I mean. But even so, I've fished this lake enough that the form is pleasingly familiar. I've been a fisherman on these shores, used to be, and now I'm just a man content to die at the hostel. If they keep this up, Ладно. not much here anymore besides the Etin and myself. Please, find my nymph. Так. Что у нас? Ближе всего сейчас находится помощь невесты рыбака, поэтому начнем пока что с этого. Ломать. Оп. Все, взяли. И побежали. Так, это у нас... Все. Так. Здесь, видимо, нет. Надо продолжать искать, продолжать поиски. Окей. Ну, продолжим поиски. Чего уж поделать-то. Раз я нанялся на такую хрень. There she is, my lovely bride. I am all dressed and prepared for our wedding. Thank you, Где твоя stranger. невеста? Bless Я ее you. даже не вижу. Now, if you don't mind, I'm going to seal my bond with a ring and a kiss. Any last words for a crusty bachelor? Я не вижу никакой нимфы. My nymph! She just fouled that disgusting Etin with a glance. Beauty kills even the beast, so they say. Did you not see her wiggle her way to the cliff overlooking the lake? It's where we first met, you know. A grand spot for our union. Well, friend, if there's nothing else, I'm off. You're welcome to witness the event if you care to. Ты бредишь, Энконега. Wait a moment. That's no nymph. That's not the graceful creature I fell in love with. You were good enough to go along with an old man's wishes. Might I ask one more of you? I want you to kill that beast. To preserve the memory of my bride. And I'll see you rewarded if you do. Почему она должна умереть? You've seen the chaos and destruction the thing has caused. It's a demon of the waters. Not only that, but to think I ever loved that thing. It's shameful. Please, it burdens. I'll reward you for the work. I promise you that much. I'd rather not talk about it, stranger. Farewell. Ну, окей. Господи. И он в нее влюбился, серьезно? Да, еще раз. So brief his term among our court, so virile. He is fervor embodied, he is vitality. He rescued Princess Luna to take as his own. King of Strand, Prince of Passion.
Так, стой. That's the end of that, then. I'm sorry for roping you into such a task, stranger. It's just... You see enough sadness in your life, and now for your reward. Take my wedding ring. Pissed on Imelda's memory long enough. Seems fair I give up what hasn't been taken. Что забрали у It Эмельды? ain't much. Just a small charm that she had when we were wed. When fever took her. And then one of those two-headed bastards pried it off. Carried it to the lake. Giggling. Wouldn't dare follow the beasts there. But if you... well, you've helped me enough. Я могу заполучить амулет для тебя. Thank you. You're a kind soul indeed. The Etin took to the shore as soon as I saw him. He's somewhere on the lake's edge, I'm sure of it. One of those Etin took it and headed south, along the shore. I've been a fisherman on these shores since I used to be there, and now I'm just an old man. They're hostile. If they keep this up, we might have not much here anymore. Так. Ладно. Пока двинемся туда. По дороге там уже разберемся. Ох. Ну давай. Да ё-моё, что я за хрень творю? Прыгай. Да ёкалмана. Волчара хренов. Хитрый, хитрый. Ничего не скажешь. Ладненько. Так. Это внутрь надо заходить, да? Хиллс Кэмп. Ну пойдем, зайдем. Лагерь Хелика. I see you took me up on my advice. Speak with Helic if you want to know. Ладно. Well, glad to see that. Enough of that. А, и ты здесь, окей. Finally, we found the last person we need after all. I'm Helic Cross. I'm leading an expedition to the land south of Dalentarth, the Teeth of Narrows, and we could use another strong back. Много ли вы знаете о клыках? Few facts. The only record of a successful journey there was by an Almain missionary named Denric, returned half dead and maddened to hell. He claimed the southern land as home to a miraculous city, wrought of gold and trimmed with silver. Even said it floated above the earth, if you can believe it. It's hard country, damn impossible to find a pass in the mountains, but if I'm right, this cavern will take us under them. А зачем я вам нужен? Because Denric wrote of more than wealth. Tales of giant men, tall as houses, that slaughter any who approach. It took weeks even to convince Cash and Sverri to join me. With the fourth, we can take a bigger haul without sharing too much of it.
Вы верите безумцу? Denric was crazed, but I don't hold him a liar. I can overlook some bogeyman's tales if there's riches to be had. Can you? Так, мне нужно подумать над этим. I've heard that phrase a lot lately, but I promise you this. If even a hair of these rumors are true, we'll be so rich, we need your aid. Окей, я учту. Так. Чуть попозже я сюда вернусь. Боюсь даже представить, куда меня это выведет. О! Так, я понял. Так, уважаемый. Сдохни. Ага, кровище. Е. Так, а тут у нас что? Встретиться с королем. Так, ну я думаю, я как бы пробегусь до входа, чтобы потом туда быстренько протонуться. Все. Давай, отдыхай. Так. Ага. Чуть-чуть попозже я сюда приду. Ломать сложность средняя. Так, все. Ну, вроде бы все. Да, больше тут ничего особо интересного не вижу. Так, тут у нас что-то есть. Какой-то осколок. Да уж. Так, я в бою, непонятно с чем. А, он с этими засранцами. Так, далеко нам еще бежать-то до этого места сдачи? Так. Да не? Уже как бы на месте, считайте.
у этого парня сплошные злоключения. Мне его даже как-то жалко немного. Так. Все. Окей, сейчас вернемся. Так, это пес войны, на его трупе обнаружен журнал с деталями задания крепости Шилдринг. Взять детали задания. Ну, задание боевой клич. Видите, шаманов. Общаться с Агартом в Далахе. Ладно, я понял, что, короче, это, в принципе, сюда. Блин, мне все равно придется с ним пообщаться, походу, ладно. It's good you're here. I was beginning to think you were just something I saw in the bottle. Welcome to the ruins of Delok. И почему мы здесь? Because for some reason you can change fate. In here I can get a glimpse of the whole of the weave and see where you should fit in. Это самое место? Yes. It doesn't look like much, but in these ruins lies the Theater of Fate, the ancient home of the Fate Weavers. Come with me. No telling what we'll find down there. Что за It's the место? ruin. I'm hoping that the stone will... He died before his time. He died before his time. But I can't imagine many tears will be shed for him. You tell enough futures and soon you... The Theater of Fate, since then it's been lost. Ah, you'd hardly realize that to Wath... The Fae are... In we go. Понятно. Так. Не вставай, дружище. Так, и что, мне сейчас надо с тобой внутрь идти? Так, ну я думаю, это не совсем сейчас обязательно с тобой именно внутрь переноситься. Так, пойду сдам квестик быстренько. Так, дать квест. For Imelda's sake, I'm glad you didn't leave it with that monster. I have a few coins left to my name, and you can take them. And the bed's free for your use whenever you care for it. Энконега Холна. Окей, учту, уважаемый. Так. Снаряжение оружия. Так. Добавить мусорку, добавить мусорку. Добавить мусорку. Добавить мусорку. Добавить мусорку. Добавить мусорку. И тебе тоже добавить мусорку. Доспехи.
Добавить мусорку. Тоже в мусорку. Тебя, к сожалению, в мусорку, да. Украшение. Добавить мусорку. Все. Так. Предметы, что у нас есть? Добавить его к мусору. Так, ремонтный набор. Хуже мне от этого явно не будет. Это вызов, ротир. Ладно. Потом разберемся, что это за вызов хренов. Да, у меня нет активных заданий. Спасибо, Кэп. What do you need today? Магазин, продать мусор. Да. Goodbye. Прощай. Так, теперь... Ну что ж, ребят, на этом пока что данная часть прохождения подошла к концу. Как раз уже 31 минута, почти 32. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Я там выкладываю те же видео, в принципе, что на Ютубе. Но там может быть какая-нибудь еще дополнительная информация. И всем спасибо за просмотр, удачи и всех благ, ребята. Пока-пока. Не болейте.